Hi Telangana students, welcome back to my physics channel once again, right? So we are in the 12th unit, 12th chapter. I suppose that is thermodynamics chapter. Hardly we are almost coming to the end of the chapters of the Telangana syllabus. Now let us enter to the last part of the thermodynamics chapter, that is regarding concept. అదే మనకి ఇంకా మిగిలిపోయినవి రెండు ఉన్నాయండి. దట్ ఈస్ హీట్ ఇంజిన్స్, సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్ అండ్ ఆల్సో ద రివర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్. దీస్ two things we have to discuss now. Okay, na start chadam. Open your test books and all of you. New test book. Okay, unit 12th one we are dealing, that is thermodynamics. Okay na, and we are dealing the third video, this one, that is regarding concept. So మీకు ముందుగానే చెప్పాను కదా, కాన్సెప్ట్ ఒక వీడియోస్ ఉంటాయి, అలాగే డెరివేషన్స్ పార్ట్ విల్ బి సెపరేట్ వీడియోస్. So don't worry about 4 marks and 8 marks questions. Separate videos then chestano. Okay na? Right. So in the previous video I discussed about different types of expansions. Okay. That is regarding compression and expansion of ideal gas. Now in this case we'll deal about what is Carnot's heat engine first of all. And what is the definition of heat engine first of all. And what is second law of thermodynamics. Very very important. Okay na? So anni okasari chuddam manu. Now coming to this part in third one. Let us deal second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. This law is also called as Kelvin and Planck statement. Both individual scientists, Lord Kelvin and Max Planck. So this second law ni inko vidhanga cheppalante, it is also called as Kelvin Planck statement. So example chodandi. For example, we all know about Joule's law. And for example, if you rub, mechanical energy is converted into heat energy. In the same way, whatever heat is revolved, if you want to convert back, it is highly impossible. See, once the mechanical work is done, okay, heat is developed, W is proportional to Q, joules heat. But suppose if you ask entire heat malli venakku vacheyali ante ela avutundi, avadu. That is a reverse process. You have to use some engines. Adovutundi kada. So once the work, whatever mechanical work is done, is converted into heat energy, it is highly impossible to convert the entire heat energy into reverse mechanical work. Adi ardham anamata. So what is second law of thermodynamics or Kelvin Planck statement ante, it is highly impossible to convert that is entire heat energy into mechanical energy again, because as we know this is mechanical energy is converted to heat energy, Joule's law. బట్ అక్కడ జరుగుతుంది అంటే మొత్తం ఆ హీట్ అంతా మళ్ళీ వెనక్కి రావాలంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. పూర్తిగా రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ హీట్ ఇంజిన్స్. ఓకే, హీట్ ఇంజిన్స్ అంటే మనకి వెహికల్స్లో అట్లా మెషిన్స్లో అట్లా వాడతాం మనం. ఓకేనా? సో ఆ హీట్ ఇంజిన్ ఏమవుతుందంటే హీట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏమవుతుంది అక్కడ హీట్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్? చూడండి, హీట్ ఇంజిన్. So here heat is converted into mechanical work. Heat is converted into mechanical work. ఇక్కడ ఏం జరిగింది జౌల్స్ హీట్లో mechanical work is converted into heat energy. So what the Kelvin Planck statement is saying, second law of thermodynamics. Okay, first law already, law of conservation of energy. dq is equal to du plus dw. Heat given to the system by the surrounding, external work done, increasing the internal energy. Okay na? So that is regarding the first law. Now coming to the second law. Okay, second law ఏమవుతుంది, it is highly impossible to convert the entire heat into mechanical workplace. Okay na? Mechanical energy కదా, mechanical work. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, మెకానికల్ వర్క్ అవుతుంది, మెకానికల్. ఓకే, సో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ ఎనర్జీ. సో ఎంటైర్ హీట్ ఎనర్జీ అంతా మళ్ళీ మెకానికల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే కష్టము, మెకానికల్ ఎనర్జీలో. అండ్ అది చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ పర్ఫెక్ట్లీ నైస్ ఇంజిన్, దట్ ఈస్
heat engine, and later on we'll be studying about the Carnot's heat engines. Scientist, another engineer, Carnot's heat engine. We'll study later on now. It's a perfect heat engine and it converts heat into mechanical work. Okay na? Converts heat energy into mechanical work. This is called as ఈ కార్నాట్స్ హీట్ ఇంజిన్లో ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది డెరివేషన్లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో చూద్దాం మనం. ఇందులో ఓన్లీ ఒక కాన్సెప్ట్ వైజ్ చూద్దాం, అసలు ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది అవన్నీ మనం చూద్దాం. నౌ కమింగ్ టు కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్లేజియస్ స్టేట్మెంట్ అండి. క్లేజియస్ స్టేట్మెంట్. ఈ క్లేజియస్ అనే సైంటిస్ట్ మరో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ హీట్ ఫ్రమ్ cold body to hot body, please. ఇది చెప్తున్నాడు పాపం. క్లేజియస్ ఏం చెప్తున్నాడు? ఒక కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ చేయడం చాలా కష్టం అని క్లేజియస్ చెప్తున్నాడు. ఆఫ్ కోర్స్, ఓకేనా? ఒక కోల్డ్ వస్తువు నుంచి టు కన్వర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ టు హాట్ బాడీ ఇస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్. ఈ సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ according to Clays's statement. ఒక కోల్డ్ బాడీ నుంచి ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ హాట్ బాడీ హీట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద Clays's స్టేట్మెంట్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్, ఎందుకంటే మనకి 2 మార్క్స్లో వస్తాయి. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీస్ కమ్స్ అండర్ అవుట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. Clays's స్టేట్మెంట్, కెల్విన్ ప్లాంక్ లేదా సెకండ్ లా. ఓకేనా? సో కంప్లీట్లీ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాడీ టు హాట్ బాడీ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. దట్ ఈస్ వాట్ Clays's స్టేట్మెంట్. మరి కెల్విన్ ప్లాంక్ లేదా సెకండ్ లా ఏం చెప్తుందంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ హీట్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ వర్క్. వాట్ ఆర్ మెకానికల్ వర్క్ డన్. ఓకేనా? అయితే ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకి ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ హీట్ ఇంజిన్స్. నౌ వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్? కన్వర్టింగ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ వర్క్. ఇన్ వాట్ వెహికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్? వెహికల్స్లో అదే కదా, హీట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెకానికల్ బై ఇంజిన్స్. Okay, right. And now let us see about Carnot cycle or Carnot's heat engine, how it works. First of all, ఇది సెపరేట్గా 8 మార్క్స్ ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ మనం దాంట్లో డీటెయిల్గా చదువు. సో కార్నాట్స్ హీట్ ఇంజిన్ చెప్పుకోవాలంటే ఫస్ట్ చిన్న గ్రాఫ్ చూడాలి మనం. పీవీ గ్రాఫ్, ఐడియల్ గ్యాస్ పీవీ గ్రాఫ్ చూడాలండి అది. సో ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, ఇఫ్ యూ టేక్ పీ ప్రెజర్ ఆన్ వై యాక్సిస్, అలాగే వాల్యూమ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ప్రెజర్ ఆన్ వై యాక్సిస్, వాల్యూమ్ ఆన్ వై యాక్సిస్. అండ్ ఈ గ్రాఫ్ కూడా మీకు ఎలా ఉంటుందంటే పాపం చూడండి, ఇది 1 అనుకుందాం, ఇది 2 అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి కొంచెం షార్ప్ అవుద్ది కర్వ్. ఎందుకో చెప్తున్నాను, ఎందుకు చెప్పండి? ఇది షార్ప్, ఇది అడియాబాటిక్, ఇదేంటిది అడియాబాటిక్. అడియాబాటిక్లో ఏం చదువుతుంది తెలుసు కదా, పీవీ టు ద పవర్ ఆఫ్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. స్టేపర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో అడియాబాటిక్లో, ఎందుకంటే పీవీ టు ద పవర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కే, లేదా పీవీ టు ద పవర్ ఆఫ్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే. అర్థమవుతుందా? పీవీ టు ద పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే. క్లియర్? సో అందుకే బాగా షార్ప్ వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళినట్టుగా అయితే 1 2 3 ఇది, ఇది 4. అంటే రిగార్డింగ్ ద కార్నాట్స్ సైకిల్ చూసినట్టుగా అయితే హీట్ ఇంజిన్లో, ఇన్ కార్నాట్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీర్, ఇన్ కార్నాట్స్ హీట్ ఇంజిన్ we have generally 4 processes from the graph. Okay na? First the isothermal expansion, first one 1 to 2, pressure P1 V1 T1, because isothermal ఏమవుతుంది, PV is equal to constant కదా isothermal లో, Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant కదా. So P1 V1 అలాగే P2 V2 again T1 because temperature is constant absolute. Now adiabatic expansion is the second part 2 to 3. Work done. Okay na?
This is W1, W2, W3, W1, W2, W3, W4. అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందండి. PV to the power gamma constant ఇక్కడేమో P3, V3, T2. తర్వాత W3 మళ్ళీ కంప్రెషన్ చూడండి, సైకిల్ మారుతుంది. ఇది క్లాక్ వైజ్, ఇది మళ్ళీ యాంటీ క్లాక్ వచ్చాడు. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. సైన్ కన్వెన్షన్ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, పాజిటివ్. నౌ అగైన్ రివర్స్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అవుతుంది మళ్ళీ కంప్రెషన్. ఏ కంప్రెషన్ ఇది? ఏ కంప్రెషన్? ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ ఇక్కడ గోయింగ్ ఆన్ నెగిటివ్. మళ్ళీ ఇది రివర్స్ 4 to 1. ఇది మళ్ళీ కంప్రెషన్ ఎవరిది? ఎడియాబాటిక్. ఎడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ అగైన్. సో మొత్తానికి కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్లో 4 సైకిల్స్ ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. నెంబర్ 1 to 2 వర్క్ డన్ ఇన్ 1 to 2 W1, దట్ ఈస్ ఐసోథర్మల్. ఇది ముందు వినండి జాగ్రత్త, ఇది డెరివేషన్ మీకు ఎలా సపరేట్ వీడియోలో చెప్తాను, కంగారు పడకండి. సో ఐసోథర్మల్ అండి ఇది, ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. అలాగే మనకు ఫార్ములా తెలుసు ఐసోథర్మల్లో. ఓకే, ఎన్ఆర్టీ ఇంటూ లాగ్ V2/V1 ఆల్రెడీ ఆ డెరివేషన్స్లో యూజ్ చేసాం మనం. ఎన్ఆర్టీ ఇంటూ లాగ్ V2/V1. ఓకేనా? ఎన్ఆర్టీ ఇంటూ లాగ్ V2/V1 ఆ ఫార్ములా పెడతాం. ఎక్స్పాన్షన్ నెంబర్ 1 ఇది, వర్క్ డన్ పాజిటివ్, ఇది క్లాక్ వైజ్. తర్వాత వర్క్ డన్ 2 to 3 W2, దట్ ఈస్ 2 to 3. ఇదేమవుతుంది? అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. ఇదేమవుతుంది పాపం? అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వేషన్. ఇది కూడా పాజిటివ్ క్లాక్ వైజ్. ఓకేనా? 2 to 3 P2 V2 T1, P3 V3. ఇది అనమాట, చూడండి రాస్తాను. P2 V2 T1 నుంచి P3 V3 T2. ఇదేమో P1 V1 T1. ఇది P1 V1 T1 నుంచి P2 V2 T1 బికాస్ బాయిల్స్లో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ W వర్క్ డన్, థర్డ్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 3 to 4. అగైన్ కంప్రెషన్, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? కంప్రెషన్ ఐసోథర్మల్. సేమ్ ఫార్ములా ఎన్ఆర్టీ లాగ్ V2/V1. ఇక్కడ ఏదైతే వెయిట్ ఉందో అది పెడతారు మీరు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ P4 V4. ఓకేనా? T2 అదవుతుందా? P4 V4 T2. మళ్ళీ ఇక్కడ P1 V1 T1 సేమ్. ఇవి అనమాట ప్రెజర్ వాల్యూమ్స్. ఓకేనా? కంప్రెషన్ అవుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఐసోథర్మల్. సేమ్ ఎన్ఆర్టీ. అగైన్ విల్ బి యూజింగ్ ద సేమ్ ఫార్ములా V2/V1. ఇక్కడ V2/V1 బదులు మనం ఇక్కడ ఏం పెడతాం? V3/V4 వస్తుంది ఇక్కడ. మామూలుగా V2/V1, ఇక్కడ V3/V4. తర్వాత వెలగ లాస్ట్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది డెరివేషన్లో మనకి. అదవుతుంది మీకు కంప్రెషన్లో థర్డ్ వన్ V3/V4. తర్వాత లాస్ట్ ఇది 4 to 5 వర్క్ డన్, దట్ ఈస్ 4 to 1. అగైన్ మళ్ళీ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. అగైన్ మళ్ళీ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. మళ్ళీ మనకి NR/gamma minus T1 minus T2. ఓకే, NR/gamma minus 1 into T1 minus T2. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకి, రెండు ఇక్కడ వస్తాయి కాబట్టి T1 minus T2. సో దీస్ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ అండి. ఏదేది ఇదిగోండి, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ చూడండి. ఓకేనా? ఈ రెండు ప్లస్ ఇది మైనస్. ఓకే, క్లియర్? చూడండి ఎక్కడ ఉందండి, ఇదిగోండి ఇది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, దిస్ అండ్ దిస్. This gets cancelled. Only these two will be left over. These two. అవి యాడప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఆ ఫార్ములా మీకు ఇస్తున్నానండి. జనరల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్ ఈటా, ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అండి కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్. 4 ప్రాసెసెస్ టోటల్ సైకిల్, కంప్లీట్ సైకిల్ ఇది. కంప్లీట్ సైకిల్ క్లాక్ వైజ్ టేకెన్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్, కంప్లీట్ సైకిల్. ఓకేనా? W1 plus W2 టోటల్ వర్క్ given by W1 plus W2 అండ్ రివర్స్. ఈ రెండు పాజిటివ్ వస్తే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి నెగిటివ్, మైనస్ W3 మైనస్ W4.
ఓకేనా W1 టోటల్గా ఇక్కడ తీసేద్దాం, బ్రాకెట్ తీసేద్దాం. W1 plus W2 క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, ఇది మైనస్ W3 మైనస్ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఇది క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ తీసుకున్నాం, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నాం. ఈ రెండు ప్లస్లు ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్ మైనస్. ఓకేనా ఈ రెండు ప్లస్లే అండి, ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్. ఎక్స్పాన్షన్స్ ఇక్కడ నుంచి మైనస్లు వస్తాయి. అండ్ దీనికి మనకి ఎఫిషియన్సీ ఎలా వస్తుంది? ఫార్ములా ఎఫిషియన్సీ ఇస్ గివెన్ బై అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ అంటే ఎంత మనం ఇస్తున్నాం అది, ఇన్పుట్ అంటే ఫస్ట్ది వర్క్ డన్, ఏదైతే వర్క్ డన్ ఇస్తున్నాం అది. టోటల్ వర్క్ ఎంతైతే ఈ వాల్యూ వస్తుందో, ఓకే, వర్క్ డన్ బై ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ అంటే ఫస్ట్ వన్. And this value happens to be 1 minus T2 by T1 final formula. Okay na? Output by input and T2 by T1. అదవుతుందా? T2 by T1 లేదా Q2 by Q1. In terms of అలా కూడా రాసుకోవచ్చు, Q2 by Q1. Okay, this is also equal to 1 minus T2 by T1. ఇది మీకు ఇస్తానండి ఒక చిన్న బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గీసి. దిస్ ఈజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఫర్ కార్నాట్స్ హీట్ ఇంజిన్. ఓకేనా, ఒకసారి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇస్తాను, ఇదంతా నోట్ చేసుకోండి. డెరివేషన్ మీకు 8 మార్క్స్లో మళ్ళీ క్లియర్గా మళ్ళీ ఇదే డయాగ్రామ్ వేసి W1 వాల్యూ, W2 వాల్యూ, W3 వాల్యూ, W4 వాల్యూ కన్సిడరింగ్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్, రెండు ప్లస్లు మైనస్లు ఎక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎలా తీసుకున్నాం వాల్యుయేషన్స్, అడియాబెట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏది తీసుకు, ఇవన్నీ మనం అక్కడ పెట్టేసి డెరివేషన్ చేస్తాం. ఫైనల్గా చేసి మనకి ఈ వాల్యూ తెస్తాం. అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఓకేనా, అవుట్పుట్ అంటే మనకు మొత్తం వర్క్ డన్ ఎంత అది డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ మీన్ దిస్ వన్ W1. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఫైనల్గా మనకి 1 minus T2 by T1. ఈ T1 ఎవరు, T2 ఎవరు అనేది మనం తెలుసుకోవాలండి. T1 ఈజ్ ద ఇనిషియల్ సోర్స్ టెంపరేచర్ అండి. T1 ఈజ్ initial reservoir, which is infinite temperature, reservoir source temperature, initial reservoir source temperature in Kelvin, of course, degree Kelvin, centigrade is plus 273. తర్వాత T2 is sink temperature, that is waste, downward waste, sink temperature. And please make a note, T1 is always greater than T2 in both the cases, in this case and next reversible cases. Okay na? T1 is always greater than T2. నోట్ చేసుకున్నాను కదా. ఇప్పుడు దీనికి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇస్తానండి మీకు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది, మీకు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, అక్కడ మీకు డెరివేషన్ చేసి చూపిస్తాం. దీనికి ఆపోజిట్ మనకి రిఫ్రిజిరేషన్ అనమాట, రివర్స్. క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ద హీట్ ఇంజిన్ ఈస్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఇంట్లో మనం వాడుతున్నాం కదా ఫ్రిడ్జ్ అంటాం, రిఫ్రిజిరేషన్ దీనికి ఆపోజిట్ అనమాట, అది పెర్ఫార్మెన్స్. క్లియర్ నౌ ఐ విల్ డ్రా ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ నీట్లీ ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. దట్స్ ఆల్ అండి. అది అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ మన చాప్టర్ కూడా ఎండింగ్ అయిపోయింది. నౌ లెట్ us కాపీ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. నీట్గా వేస్తాను, కాపీ చేసుకోండి. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్, దట్ ఈస్ కార్నాట్స్. ఓకేనా, రైట్. నా ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ ఈస్ ద ఇంజిన్. Q1 and write as input here. Now first block, this is the source and okay, this one I'll take it as T1 degrees Kelvin source, from where the, you can also call it infinite reservoir, infinity temperature of reservoir, of a reservoir. So much of temperature, ఎంత ఉందో మనకే తెలియదు, అంత ఇన్ఫినిట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ this is output W work. Q2, okay, this is sink and the wastage.
టెంపరేచర్ ఈస్ T2 degrees Kelvin. ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అన్నమాట. జనరల్గా చూసుకోండి కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్కి సింక్ వేస్టేజ్ లేదు, దీన్ని కోల్డ్ కూడా అనొచ్చు, కోల్డ్ రిజర్వాయర్. దీన్ని యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ as కోల్డ్. Now if you apply Kirchhoff's first law here, you can see Q1 is coming to the heat engine, W and Q2 going away. Therefore, Q1 is coming to the junction is equal to W plus Q2 from Kirchhoff's junction law. Junction law. Leda Q1 minus Q2 is equal to W. Okay, and this is input and is output and this is sink temperature. Now here you can apply the efficiency formula and you can get it. Efficiency em cheppanu, output by input. Output enti ikkada work done W by input and the Q1. So output work enta avutundi equation nunchi Q1 minus Q2 by Q1. So taking LCM 1 minus Q2 by Q1 వచ్చిందా ఇందాక ఫార్ములా. సో దేర్ ఫార్ Q2 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ T2, అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్, ఐ టోల్డ్ యూ T1 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ దిస్ సోర్స్ టెంపరేచర్, ఆల్వేస్ బోత్ ఆర్ రిజర్వాయర్స్ బట్ దిస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ ప్లీజ్. సో ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus T2 by T1. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్. దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ లాస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ రిఫ్రిజరేషన్. మీరు నోట్ చేసుకున్న దానికి కూడా వెళ్ళిపోదాం. That is the last one for this. This is a block diagram for Carnot heat engine, please. Note chesara, ee T1 and temperatures T2 anedi both are reservoir temperatures. T1 is the source temperature from where the input is coming, and T2 cold reservoir or sink wastage. Okay, and this temperature is always greater than this. And this is the heat engine. Okay, right andi. Same thing ippudu nenu cheyachunడి, deni koncham malli raadamandi. The reverse of this one is refrigeration and reverse of this one is refrigeration. That is the last and final one to complete of this concept. Okay na? Right. So reverse of this one is refrigeration. This is reverse of Carnot's engine. ఒకసారి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది కూడా ఇక్కడ ఏదైతే మనం సోర్స్ తీసుకున్న ఆ ప్లేస్లో సరౌండింగ్ టెంపరేచర్, again same, and this principle apply, and again T1 degrees Kelvin is always greater than T2, again reservoir infinite temperature. This is the refrigeration or compressor. Refrigeration or compressor. Okay na? Input. ఎందుకంటే రిఫ్రిజిరేటర్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఏంటి వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇందాక అవుట్పుట్, అది ఇది ఇన్పుట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇది పైకి ఏరో మార్కు Q1, ఇదేమో Q2, డైరెక్షన్ మారుతుంది. అండ్ డౌన్ పోర్షన్ సింక్ ప్లేస్లో ఫ్రీజర్ వస్తుంది. ఫ్రీజర్ కోల్డ్ ఫ్రీజర్, అగైన్ దిస్ టెంపరేచర్ ఈస్ T2 degrees Kelvin. అదవుతుందా? దిస్ ఇస్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద థింగ్ అండి. ఫ్రీజర్ హియర్ క్లియర్. దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ బ్లాక్ డైన్. డైరెక్షన్ కూడా మారించండి. అగైన్ ఎట్ ద refrigeration, if you apply Kirchhoff's first law, W electrical energy input and Q2 both are coming. This is how అవుతుంది అవుట్పుట్. ఇది అవుట్పుట్ Q2. Q2 is the output pulling from freezer. This is surrounding temperature. Now if you apply Kirchhoff's first law, junction law here, Q2 plus this thing, Q1 is equal to W plus Q2. For Kirchhoff's first law of junction again, లేదా Q1 minus Q2 is equal to again W, which is nothing but what input electrical energy. Input electrical energy.
So in this case we have performance, coefficient of performance. Coefficient of K is given by, again, output by input. So here where is output here? So freezer nunchi energy avutundi Q2. Output by input our electrical energy giving to the refrigeration compressor. So entadi W. So K is equal to Q2 by W from Kirchhoff's first law of junction. Q1 minus Q2. So this is the formula for coefficient of performance. In terms of temperature aithe T2 by T1 minus T2. Enduku Q2 ante ekkada undi freezer the temperature T2. Q1 adigonda akkada undi paina surroundings. Okay, output, and this is what input going toward the surroundings. So Q1 ante ikkada T1 temperature, Q2 ante freezer, and of course T1 is always greater than T2 andi. Okay na? So this is how you can explain the complete block, and it is complete reverse of the heat engine. Edi manaki refrigeration lo coefficient of performance. Okay na? Just quite opposite of the Carnot heat engine. That's all andi. Idi meeku concept complete ga andi of thermodynamics 12th chapter or 12th unit andi. Clear? Now, and refrigerator is also called as heat pump andi. Inko vidhanga cheppalante, is also called a heat pump. Ade cheppaga reverse of heat engine is refrigeration. You can see here, it is pulling here. Input is electrical energy, output Q2, output by input. Freezer nunchi laakuntundi heat ni and giving to the surroundings, please. Okay na? Right andi. That's all. So this is the end of the complete 12th chapter andi. Again, I will be meeting you in the very short answer questions, that is 2 marks. Okay na? In the next video, please. Right.